therefore, we have such a trivialization. Now, we want to consider a point x in u0 intersected with u infinity, and take pi inverse of x, which is isomorphic to v. In our case, remember, this is just a one-dimensional vector space. And then there are two ways to identify this with v. Yes, so maybe I should write so since we have pi inverse of x, and there are two ways to identify it with v. One way comes from pi inverse of u infinity, and another way comes from pi inverse of u0. And then the question is, what is, so I don't know, what is this transformation here? So can we compute it? Okay, so here we have this z, and in u infinity, we choose the coordinate w, which is z inverse. Okay. So then we have an element psi here. Yeah, maybe I better write here. Indeed. So then we have so to make it a coordinate at x, right? And here I should take instead x and then some v tilde, and here g z inverse minus x inverse. No. Let's see. How does this space look like? So we have an element from V and an element from out x. So out x is a formal coordinate. So this psi is this formal coordinate. So this pair is an element in here. And this x is an element in u naught. So this triple lives here. Yes, because so to be more precise, it sits here. So we take a triple in, so this sits in pi inverse of u0, and this x belongs to u0. So the whole triple sits in pi inverse of u0. Yes, so what is pi? Pi is a map from the whole bundle
to our U0. Okay? No. No. Yes. So the fiber over each point is just a V. So this is a one-dimensional bundle. It's a line bundle. But so the reason why this pair gives just more or less nothing, the reason is that you can, so there is this multiplication over the group. And this group acts transitively on this set. So therefore, each element from this set can be obtained by multiplying a G. Yes, exactly. And this is what is written here, yes? So this G okay? Well, you see, it is important, but what is this object? So this is the set of coordinates at point x. So it means that the value of the coordinate at this very point should be 0. So you just subtract the value, and that's it. So after all, we are fixing the global coordinate at u0, and then just subtract x. So to make it really centered at x. Okay? Yes, exactly. So we have to take one point here and then identify. So there are two ways. So we take fix x in the intersection. So I did write it already. But okay? And then we fix, say, x from here and v from v. Just one vector. Okay? It's one-dimensional, so therefore it doesn't matter. So just any vector. And then we take point x, and then v comma z minus x. And this has to be equal to x, v tilde, and z inverse minus x. So then the question is, what is this v tilde? This equality should be true in VC, yes, in our line bundle. So because from one hand any point can be written in this form, from the other hand any point can be written in this form. So the question is how to relate V tilde and V. Yes, yes. Mm-hmm. 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 G is an element from our group. And our group is out O.
Yes, exactly. So this should be a series in z minus x. You're absolutely right. So this should be a series in this. Yes? So of course. Yes, sure. Yes, yes. Of course. We can write g to make it kind of independent of this data. Say that g of t is a1 t plus a2 t squared plus so on. So we want So what is this series? So g of t equals to what? T is a variable such that our g depends on t. So this should be some series, yes? So is it okay? No, here it's absolutely clear what is what. So you have g, and then you apply g to z minus x. And you want to get the inverse. Well, that's correct. Okay, so let's make it correct. Yes, sure. Что тут у нас есть, значит, вот g от t должно быть равно 1 на t плюс x минус x минус корень. Да? Вот 1 на t плюс x это то же самое, что x минус 1, а значит 1 на 1 плюс t на x. Вот. И вот это вот все, значит, вот это равно, значит, x минус 1 сумма минус 1 степени k. Минус t, наверное, тоже. Ну, у нас же эта формула, она для 1 на 1 минус So let's make it. Let's do it. Это правда сейчас. So let me put here. подскока должна быть. Ну да. Let me put it like this, so to make your life simpler. Would it be? Да, пожалуйста. Где вот здесь? Чуть не могу забыть. Мне нет мешать. Нет? Нет,
No, it's impossible. Because you need at z equal x, x should be Там 0. просто минус под скобку, там Окей, все so- всегда просто минус t поставь, и все нормально. Let's keep it like this. Что-то давайте оставим. Ага. Вот здесь, да, вот теперь хорошо. Не страшно. Вот. И вот у меня вот. Ah, it's plus here. Or what? Класс. Mhm. Вот. И, короче, вот надо вычесть еще первый член, который нулевой, то есть это x минус первый, вот он сокращается. Остается Ну, просто карте единички напиши. единичка, x минус первый. Mhm. Вот так. Значит, надо представить вот это вот уже как это было. Все вроде. Это было не g от t, это было g от t примененное к t, правильно? Подожди, так все, ты уже все. Well, g of t was the value of our g at t. So it's already. Да, ну, может быть, хочется же распределить рядом, если g... You did? You did? Я имел в виду, что g равно сумма там чего-то, No, 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 no. Wait, wait, wait. So this is an element of the group. So you can. We, of course, we. Ah. Mhm. No, well now, so let's see what do we need. So then we have, so what's written here now? So we know that, so this equals to x v tilde. And then here we can write g applied to z minus x, okay? Now, once again, how to relate v and v tilde? We should take something like a1 to the power of m. Say it again? We should take something like a1 from g to the power of m and multiply it by v tilde plus. So we have this delta, yes? Sorry. Uh-huh. Okay. Что вопрос? How to relate v and v tilde? Витильда равно g... Нет, сейчас. Тут Там уже. надо что-то где-то g минус первый применить. И если вот мы туда применили g, то обратно, ну да, получается gv, да. Okay, so what is this? Еще с Ватильда равно gv, правильно? Okay. Прошу раз напишу. Вот. И тогда... Мне кажется, все-таки я был прав, когда удобно через Yes, yes, but we have the formula already, you see in there, yes, how to relate a's and y's. So here the situation is very simple. We have only L0. Да, мы знаем, что там пишем только L0, и L0 это Y0, и L0 здесь вот делится. Ты знаешь, что Y0 равно дальше, да? Нет, почему? Нет. Сейчас мы же хотим сказать. Надо умножить Y0 на дельта. Мы же обратите. We want to relate v and v tilde. We want to understand how these two elements are related. А это не правда, что v тита это просто v на g минус первый. But g is, you see, what is our data? We have x and nothing else. Давайте разберемся, чему равен Y0. X and delta. G is already here. Единица на Yes. x квадрат. Hmm? Правильно? Y0 равен минус единица на x квадрат. Okay.
So, well, let's see. So if we have exp of z dd times y0 applied to v. So then what is this? Я думаю, что это e в степени y0d умножить на... Давайте z на z напишем как n0. Это приятно. Не-не-не, v это не реакция z на z. V это пространство, на котором действует график части гороскопа. Mm-hmm. Mm-hmm. And we know that L0 V is delta V. Ну чего он заключил жесть с G, получилось равно минус единицы, ну, экспоненте I would say like this. Is it okay? X by a number, so Well, должна получиться по-кирски. let me. А почему? Ну так не получается. So, well, there is a. So, in principle, we might want to put here an exponent, but let me just. So we have. So we have y0 z over dz, and then we have the exponential map to our c star. Okay? And so this exponential map should be defined in some way. And let us just define it like this. Yes, so there is a map from C plus to C star. Подожди, а если я не понимаю, что я вообще вообще не понимаю. Экспоненты того, что написано, действуют на z. Как число. Yes, but I mean, so there is an exponent of the groups, yes, between the Lie algebra and Lie group. Okay? Там должна быть экспонент. Мне казалось, что x2 приходит в y0. So just the question is as follows. So we have we have this part, and there is no problem with this part acting anywhere. Okay? So we have L1, L2, and so on, and then we exponentiate, and we get an action of the corresponding exponent. And now if we have L0, axiom V is delta V. Okay? Then the simplest way to define the corresponding operator, so of course if we have Y0, L0. Yes, so we have to define what is the corresponding operator, which somehow the meaning of this should be an exponent. And then the simplest way is to say that if you want to apply it to V, is y0 to delta. But let's see. We want the result to depend on delta. Okay? Он так будет зависеть. Нет, почему не e в степени? Yes, it is possible. So in principle, we can put here e. So this is what you suggest, or what? Типа поправка на лог. Hmm? Я сейчас просто, у меня вопрос просто есть, у нас же, когда мы пишем экспонент,
let's see. Let's see. Или что, я даже не знаю. Ну, просто кажется, что единственный, в принципе, вариант нормальный, это именно второй. Очень поворотливый. То, что в прошлый раз у нас было, когда мы брали действие примерное представление группы автоморфизма, у нас представление было то, что мы берем А1 в степени m. Вот здесь, по сути, я так понимаю, то же самое, только А1 будет в степени 1. Да. Да, но мы это говорили прямо про элемент группы. То есть А1 мы брали из элемента группы. У нас здесь получилось же HT, которое начинается с чего-то Yeah. типа 1 на x квадрат. Right. Мы должны взять 1 на x Right. степени 2. Yeah. Maybe just, you're right, maybe just forget about L0, yes? Другой вопрос, что при целых дельта, насколько у нас есть какое-то представление группы, а не представление алгебры. So let's indeed forget. So this is, you see, indeed there is a problem with defining this exponent of L0. Yes, so I mean, if you have a action of C star, yes, so what are the one-dimensional representation of this C star? Yes, so if you have A1 from here, then the one-dimensional representations are A1 to the n. Okay? And so here we decided that this should be, A1 should be just Y0. Okay? Or just forget about this. So just A1, we have it here. The A1 is already computed. Okay? Так, еще раз. A1 мы нашли. Ладно, один на x квадрат. Yes, so I just suggest to forget. So for here, we don't need anything else. Okay? So just the action of this A1, Z, of this C star on our one-dimensional vector space. Let's for a while forget. Okay? So just what we know is that A1 is Y0, okay? So now what is the action? Let's again, so what is the action of this G on V star, V tilde? So this is A1 to the delta, yes? And what is A1? We try to relate V and V tilde. Пока вы отвечали на мой вопрос, вы так не закончили, почему степень не равно V на G минус 1? It is equal. Так, мы хотим посчитать G минус 1. We want to compute G inverse applied to V. Да, оператор. Он действует гораздо проще. Потому что на B, потому что L0, L1, L2, L и все они на B действуют, ну, если только L0 действует дельта, упражнение L1, L2 и так далее действует на B. Есть какой-то комментарий на тему того, что при целых дельта все Почему у целых нормально? Wow. нерационально? It's better be. It's better be an integer. Yeah. Otherwise, it doesn't work. So, what is the conclusion? Я просто не проверял, как это Okay. Let's see. Why? So you have computed G. G is given there. Now this G acts on our one-dimensional vector space. Yes. And how does it act?
So we should write it, в общем, будем записывать через L, через L. yes, so this is our formula. Do you agree with this formula? Да, я согласен. Но y0 там, что сюда писать, возникает, как мы начали рассказывать, что значит экспонент от Just let me forget. Maybe the problem is that, so let me define, just if we have, so this is a row corresponding to this series, yes? Я вспоминаю группу, которая это Okay? содержит. So then, do you agree with this? Наверху написано какой-то экспонент. So then we have these formulas. Разве здесь мы не использовали то же самое, что мы y0 вынесли из-под экспонента как и просто так? Ага. Вот это вот очень не нравится с самого начала. Почему у нас там не есть всякие y, почему на форме y0? So the problem, so Если я понял. Чего просто не есть потому что... Ну почему? So let's see. So we have z dz. Okay? So this operator z dz. Okay? So it so we have this operator, and for the other hand we have the group C star given here. So this is the kind of one-dimensional Lie algebra, and this is the one-dimensional group. So if we have a representation of a one-dimensional Lie algebra, then this is just a multiplication by a number. So we have V, this is a vector, and then z dz v equals delta v. Okay, and here I have an element which is a1 z. So it sits here. Okay, and then I want, so what is the representation of this group? So I have a1z and apply it to v. Yes, and I want this to be a1 to the delta z. Oh, v. So there is a correspondence between representations of one-dimensional Lie algebra, which is just C. Мне кажется, что тут неправильная форма, что один он не рискнет. Я просто не знаю, правда? Не верите. Может быть, все-таки А1 равно экспоненте? Ну, это было бы логично, потому что y0-то можно быть нулевой, правильно? Это элемент алгебры I, там есть 0. Я это все объяснил. Вот именно, да. То есть и в алгебре мы же можем взять 0. Да-да-да. Он не может нулем. Ну, можно просто наивно написать. Давайте просто наивно Тут напишем. как Экспонент будто- от z до z применен там, на
Везде надо y0 изменить на экспоненте. Ну да, потому что там у нас как экспонент, он был в какой степени не может. Да. Везде я экспонент y0, и все нормально. И это очень хорошо согласовано с тем, что мы обсуждали. Да, как бы вся логика очевидна. Все понятно, что это так должно работать. But then does it work in this form? Работает. Но у нас просто y0 равно не минус 1 на x квадрат, а равно логарифм 0. И потом мы возводим его в экспонент. Все хорошо. Мы попробуем написать. Okay, so you're saying that it works then like this, or what? Нет, я сейчас аккурат форму есть Vertex. Okay. So you are saying that then A1, yeah, you're right. A1 is, okay, A1 is then, Минус 1 на x квадрат. and then we put it here, okay. А y0, давайте соберем неверную форму. Вот там y, мы можем писать экспонент от y0. В общем, я согласен еще с Анфисой, которая утверждает, что там 2 дельта не И плюс 2 дельта. But, so L0, yeah, the only problem that L0 is minus z d over dz. So when, so then we have, so minus x is not that important, yes, because so we can somehow put this minus inside v or inside v tilde, it doesn't matter. Yeah, so the overall minus, but the power is important. So should it be minus or plus? So here we have. So here we put G inverse. So this is the right action, yes? But so we put G with the right action, yes? So it looks like that, right? So what is this line bundle? Если дельта полуцелая, то это стандартная ОН, там О. Let delta be integer. So if delta is integer, then this is O of 2 delta, yeah? Okay. So let's do one more example. I don't know if we are able to finalize it in the remaining time, but let's try. So let phi be the Fock module, and then we have well, the starting kind of levels of the pi. So we have pi 0, which is just c times 1. And then we have pi 1, which is c times h minus 1. Okay, so let us consider v, which is the span of these 1 and h minus 1 inside pi. Okay. So then this v is clearly invariant with respect to L greater or equal to 0.
And let us take omega to be 1/2 h minus 1 squared plus lambda h minus 2. Okay? Yes. So this is the conformal vector. So then let's write what, so then clearly L0 applied to 1 is 0. L0 applied to h minus 1 is h minus 1. And then L greater than 0 applied to 1 is 0. And what is L1 applied to h minus 1? L1 applied to h minus 1 is 1. Yes. With some coefficient. What's Yes, L1? Sorry? L1, what? Is a Virasor operator, Yes. the first Virasor operator, and it comes from this conformal vector. You need to convert maybe. Yes, so this is the, if you write y of omega z, then this is the sum ln z minus n minus 2. Okay? No. Подожди, это H1 на H0, H0 здесь нулем, But we have this term as well. а H минус 2. And То есть это лямбда, да, я понял, это лямбда, ну типа лямбда. yes, but is it just lambda or some coefficient? Сейчас, Let's make it precise. ну, 2 лямбда, не больше. So any suggestions? У нас написано, значит, DH, да? Мгм. H минус 2, Y от H минус 2, написано Y от H минус 2, Z, это, значит, Z, Z, это так, да? Ну, значит, у нас есть ряд. Вот, значит, что у нас мода, там, это, значит, N. В общем, L1 это L1 should be coefficient. удлиненная часть это лямбда умножить на H1. Без всякого коэффициента. Так вообще в общем случае лямбда n hn, но сейчас лямбда на hn. So h1 is the coefficient in front of minus 2, right? So actually I would vote for this. So is it okay? So then the question is, so we can take now V. So the question. So what is VC? C is P1. So what is the transition matrix? Yes? Во-первых, тут есть подраслоение наверх. It's a good point. So remark that this VC contains O, right? Because this O corresponds to the
highest weight vector with the action of L0 just trivial, and therefore this is it. Okay? Because, so we have a vector 1, and this one-dimensional vector is invariant with respect to all L's. So all, yes, also a good point. So what is this? Мгм. Потому что я интересовался, ну, типа, вот смотрим, вот это как на верхний модуль, да, идущий вверх, параллельно с микроскопом. So, И в нем есть подмодуль, и факт, подмодуль настоящего, если мы его связать, то будет одновременный модуль. so is it clear why this is true? Because so you see this lambda somehow Все, я поняла. Все, понятно. Нет, ну, покажи, если ты напишешь там матрицу, как действует F0, это будет, ну, что там? 0, 1 и в верхнем углу 2, минус 2 лямбда. Нет, это матрица для F0. Там нет никакого минус 2 лямбда. А Матрица для 0, будет что? 0, 1 и все. Все. А матрица для L1, она непатентная. Да. Тут, там, где диагональ ее нулей и что-то наверху. Как бы, когда ты смотришь на фактор модуль, тебя не интересует это. В общем, на фактор модуля L1 все еще действует миллион, а L0 действует единица. Поэтому можно применить его. Хорошо, я просто еще, значит, понимаю, я не так быстро понимаю, как действие определяет. Ну вот здесь у нас было условие, L0 действует константа, и сейчас L0 действует миллион. И мы говорим, что когда мы возьмем фактор модуль, все то же самое, L0 действует константа, L1 действует миллион. Поэтому работают все те же самые условия. Да? Тогда нулем. Почему 2 не делаю? Ну вот, сейчас 2 или 2 значимо. Ну потому что тут мы решили, что это от 2. мгм. Ну вот у тебя функция структурная. So let's see once again. So do you agree with this embedding? Но мы еще не выяснили. This is O. О, это просто... O of 0. It's trivial line bundle on P1. O of 0. Because, so let us consider this construction. And let's here take inside this V, let's take highest weight vector, this 1, for every x. So then I claim that this is a sub-bundle. Because L's and the out or act, so this one-dimensional thing is invariant with respect to the group out. Yes, yes, absolutely, absolutely. And Простите, вопрос, наверное, очень вовремя. А почему действие аутома здесь какое? Я вижу функция действия A, и я вижу so L, they are identified with the generators of the Lie algebra of out O. And then we exponentiate. там экспонент, они поделили.
So any out or submodule defines a subbundle. But if you take Почему area определяет аутпут? Почему оператор это производитель? Because so they commute in the same way how z to the I plus 1 dz commute. Okay, so this is the subbundle, and then we want to take the quotient. if you take quotient, we have L1 acts on h minus 1 of class h minus 1 by 0. Yes. And then we have just previous case with L0 acted by 1. Yes, exactly. But this does not actually, but we probably know, you probably know that any bundle on P1 is a direct sum of line bundles. Do you know this theorem? Please raise your hand if you know this theorem. Any bundle on P1, any vector bundle on P1 is isomorphic to the direct sum of line bundles. So please raise your hand if you know such a theorem. Only Slava knows, or no. I mean, have you heard somehow the statement or the proof of this theorem, or have you read it? Statement. Statement many times. Uh-huh. Zero times. Mm, mm. Мне кажется, что я знаю доказательства. У меня там есть какие-то непонятности небольшие. So the idea is that so you have to write the transition matrix. So can we, and then say what is the corresponding line bundle. So let me warn you that this does not mean that the line bundle is a direct sum of O and O plus O of 2. So it does not mean. So there is a subbundle O and the quotient is O of 2, but it's not a direct sum. But to see that, we somehow need some work, and so at least can we write transition matrix? So actually, using this Sasha's formula, I think we can. So this formula and also this formula. Да, так давайте эту формулу правильно напишем. I think it is. Здесь есть понятно. Okay. And actually, this we don't need, but let's write it. То есть у нас один является, так сказать, А2, который Mhm. есть Y1, есть Y. So this should be a 2 by 2 matrix, okay? So what is this matrix? По диагонали стоят известные товарищи. Okay, what? Единица и 2 or minus 2, how did we decide? Minus 2. Mhm. And so what is here? да, внизу давайте сразу код поставим. Вот. А там надо поставить, значит, что там? Надо А2 поставить. No, we need to we see how this matrix acts on the second vector, right? То есть там будет, мне кажется, начинаться все с x минус 2, потому что есть So we need to take this exponent. Мне кажется, там будет что-то минус 2 лямбда, да, x минус 2. Or minus 2, or what should be here?
So what do we have to do? We have to take this exponent and act by this exponent on our, so here we also put e to y0, yes? And this guy somehow, so we know how this diagonal part acts, yes? It produces x minus 2. So we apply this operator, we apply to our h minus 1. Там типа x оттуда будет. Ладно, я согласен. Сейчас, ну, если мы видим, что эти формулы правильно, What is y1? How we can extract this? Давайте напишем, что равно a2. Мы знаем, что a2 равно минус единица на x. значит, y1 равен плюс x минус И нет, это норма. So you see, what is this a2? So we have g of t. So g depends only on the curve. Okay? So g depends only on the curve and on our u0 and e1. Yeah? It has nothing to do with the line, with the vector bundle itself. Okay, as well, a2 should be like y1 multiplied by e. So we have to know what is this y1 and y1, yes? And y1 is y2 a2 over a1. And a2 over a1 is 1 over x. Minus. Okay? So do you, where is this formula? So do you agree with such a matrix? сейчас. Там правильно знаешь? I don't understand, sorry, how So y1? so we start with, so first of all, yes, what is the procedure? So we have our g, which is a1z plus a2z squared plus so on. And in our case, this is what? This is so a1 is minus x 1 over x squared, and a2 is 1 over x cubed. Okay? Now, so we want to ask how does G act on our two-dimensional V. So more precisely, what is G applied to H minus 1? Yes, this is our question. So actually we need G inverse, but let's do it later. So for Сумма двух. H с 1, правильно? Сейчас или нет? Во-первых, x минус 2 на h минус 1. want to apply G to H minus 1, yes? And G applied to H minus 1 is something H minus 1 plus something applied to 1. So how do we proceed? Yes, first of all, so we write this, so G of Z applied to V equals, as we decided, to x of y. So let's be just h1, h minus 1. H minus 1 equals to x minus y1
L1 times x minus 2 h minus 1. So let's write what is y1. In our case. Say it again. Minus 1 divided with So maybe I would say x squared, yes? Squared because L0 acts as L0 acts as what? As or should be 2 or minus 2? Minus. Должна быть минус, извините, там написано, я в степени y много писать, написано. Оно равно минус 1 на x квадрат. Там минус потеряли. Let's Я see. не потеряли сейчас. Потеряли. Вот здесь плюс перекати. Мне кажется, перед x минус 2 можно еще не. Okay? And then we act with this operator on this. And L1 applied to h minus 1, you get 1. Okay? Okay. And then, so the point is how to identify this vector bundle, how to decompose it. But for that, we need to do something with this matrix. But since most of you never heard about this, so let's stop anyway now. But just want to say that this is some non-trivial problem, and actually I think non-solved in general. So in this case it is, but in general not solved. Yes. So in general, this is Фильтрация слоений вот, на спреде. Каждый из который предел которого есть расслоение со слоем плоскости. yes. Yes. Чего какая разница? Well, so first of all, so there are several structures on this bundle. And so, of course, so I said that this should be a vertex operator algebra bundle, yes? So it means that vertex operation, so far we only use that there's an action of the Virasoro algebra, yes? Nothing else. But vertex operation is somehow much more complicated thing, yes? So you have some series and so on. And actually these bundles, they come equipped with some structures coming up from this vertex operation, and this allows you to study and define structures on curves, so connections and conformal blocks and so on. And so this is the reason. So these vector bundles, they are kind of some, how to say, some object attached to a curve and to a vertex algebra. So using vertex algebra, you can somehow say something about bundles on curves and so on. Mm-hmm. No, this means that it is a conformal algebra. So conformal algebra means that there is a conformal vector. Mm-hmm. 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 So by the way, Andrei, is there anybody in Zoom?
Okay. Okay. Maybe then